there are more differences than similarities in India, which means your parents find the person with the best similarity to you in terms of background, in terms of language, in terms of food habits, in terms of, everything else. And then we met, we spoke for 2.5 hours, and then we were asked, okay, what do you think? And we said, yeah. Okay. Yes, maybe, and got engaged in 10 days and got married in 6 months. ചേച്ചിക്ക് അവളെ നേരത്തെ അറിയായിരുന്നു? തീരെ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം അച്ഛൻ വിളിച്ച് വെച്ച് വീട്ടിലോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ കല്യാണമൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. ഒട്ടും അറിയാത്ത ഒരാളെ എങ്ങനെയാ കല്യാണം കഴിക്കാം? കൊണ്ടൊന്നും പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. Én Veiszer Alinda vagyok, és sok szeretettel köszöntök mindenkit, és arra gondoltunk, hogy ezután a film után egy kicsit beszélgetnénk valakivel, akinek jóval nagyobb rálátása van az indiai kultúrára, mint a teremben ülők összességének együttvéve. Úgyhogy itt van velünk Dhanya Seshan, örülök, hogy itt vagy, köszönjük szépen. De egy picit mielőtt a filmmel kapcsolatban kérdezlek, annyit mondj már el nekem, hogy ha jól tudom, te 2008 óta élsz Magyarországon, előtte éltél Svájcban is, de mikor hagytad el Indiát, és mennyit jársz vissza, és ott van-e a családod? Szóval mi a kötődésed a mai napig Indiához? És Vadász Linda fordítja az én kérdéseimet, és fordítja aztán Dhanya válaszait is. Good evening, everyone. I hope you enjoyed the film. As Alinda said, I'm Dhanya Seshan, and I'm honored to be here and for the chance to speak in front of you. Let me start with Namaste. As we say in India, I bow to you. So I have been here from 2008, yes. And a little secret is that I do speak some Hungarian, as in I understand more than I can speak, but I wouldn't be confident enough to actually have a full communication, full conversation with you. So hence resorting to English. So yes, I do have family back home, even though I have been living here and before this, so 23 years in Europe. So more than how long I have lived in India. But still, for me, I feel like home is what you saw in that movie. So what was portrayed there, as in, India has changed a lot. It's changing at a faster pace than most other countries, I would say. But still, when I go back home, it feels like I never left it. So my parents are still in the southern part of India. So one of the languages, in fact, we could understand, my family is here as well, so we could understand all the languages spoken in the film. But one of the languages is also the language of where I come from. De azért akkor most, ha már a nyelvet szóba hoztad rögtön az elején, 2 kérdés merül fel az emberben. Ugye nyilván, aki nem tudja ezeket a nyelveket, nem feltétlenül érzékeli a különbséget, de hogy Indiában hányféle nyelvet használnak, te ebből mondjuk hánnyal boldogulsz, hányat értesz, és azt magyarázd meg, hogy miért van az, hogy egészen új angol szavakat is használnak valahogy integrálva a nyelvbe. Tehát hogy kint beszélgettünk, és elhangzott, hogy biztos a kolonizáció miatt, de hogy alapvetően ezek annál frissebb szavak, mint hogy akkor kerültek volna a nyelvbe. Yeah, it's an interesting conundrum for most people, actually, when they listen to any two Indians speak, and even within our family, when we speak, we actually converse usually in about 3 to 4 languages in the same in a sentence or in the same conversation. This is because of how many main languages India has. So we have 22 main languages with different scripts. In addition to it, there are 200 odd dialects. So in this movie itself, there was some Gujarati, which I can understand somewhat because it has some similarities between Marathi and Hindi. My husband speaks fluent Marathi because he grew up in Mumbai. My daughters can understand that. Malayalam is the language of the state where I come from. So within our family, we speak about 4 to 5 Indian languages. In addition to that, English, of course, is the language that unites the country in a way
course, as you said, because of colonization, that's one thing. But our university education is also in English fully. And any application forms, all of it is in English. Ugye itt felmerül bennem az a kérdés, ami most, és most rátérünk a filmnek a témájára tulajdonképpen, hogy most fel fogok tenni neked kérdéseket indiai szokásokról, a kultúrában jelenlévő, régóta jelenlévő, nem tudom, megszokásokról, az emberek közötti viszonyokról, de ugye ahogy mondod, hogy mennyi nyelv van 22, 200 dialektussal, hogy tulajdonképpen mindaz, amiről beszélünk, egységesíthetően vonatkoztatható Indiára, vagy egyes régiókról fogunk beszélgetni, hiszen ha csak azt nézem, hogy mit tudom én, hány nő születik az országban, óriási különbség van észak és dél szokásai között. Tehát akkor ebben az országban óriási differenciák vannak? So if I understand correctly, you're asking if there are many differences between the different regions of India and where, yeah. So as you saw in that movie, that is a real slice of life. So it is very different to what you would understand as a traditional, or you would imagine a traditional Bollywood movie to be. And that is probably one of the reasons why this movie has made such waves in the world. So when I say that this language unites, what I mean is even if people do not understand each other for some reason, so if they do not speak the same language, they still find ways to communicate with each other. So the underlying the underlying motivation for people is that we want to support each other. We want to have that kinship, that bond that makes sure that everybody is a winner. So when I say winner, I do not mean that you achieve something big like a lottery, but what I mean is that you live your life, you live your daily life depending on the strata of the society that you come from. Akkor most egy nagyon egyértelmű és egyenes kérdést fog föltenni. Ma Indiában például az, amit ebben a filmben látunk, az a helyzet, hogy kényszerházasságokat hoznak létre a szülők, illetve, hogy ennek következtében férjével vált fiatal fiúk elhagyják az országot, és ott hagyják magukra a nőket. Ez általános, vagy maga, ez inkább a kivétel? That's a very interesting question. In fact, that's something that I picked upon myself as well. So if you looked at my state, Kerala as well, you have a lot of young people that get married, but their husbands or even wives are actually based abroad, mostly in the Middle Eastern states, because that's where you can earn somewhat better. So ultimately the goal is to sustain yourself, sustain your family. And sometimes it also so happens that you don't know what happens to them afterwards. So it's not an isolated incident. It does happen quite a bit, especially in that strata of society that does not have the luxury to live. I don't know if you noticed that quote in the film, that class is a privilege of the privileged. So it is very much like that. Yeah, and one more thing, you need not necessarily go abroad to live, separately. They do move to other parts of India, like you saw all those women were in Mumbai, and they had moved from the southern part of India, or even from a different village in a different part of India. De ez akkor is azt jelenti, hogy családok folyamatosan szétválnak, és külön próbálnak meg boldogulni, nem? Tehát, hogy ez a családi egység gyakorlatilag rendszer szinten megbomlik. That is the most interesting aspect of family units back home, I would say, because when you get married, and I have often got this question from many of my friends here, both in Hungary and in Switzerland, where I lived before, about the family unit, about the family setup, and how arranged marriages work. Because you meet this person and you don't get to know them, or you get to know them only after you get married. A lot of times. I mean, these days things have changed, and you do get a chance to get to know the person before, and then you do have the opportunity to say no if you don't wish to live with them. But then the marriage is always an institution that brings together families, not just two people. And this is the understanding that we always abide by. Én nem tudom, hogy te hány éves vagy, nem is kérdeztem meg nem is merném megtippelni, de a te házasságodat is a szülők
hozták össze, és ha igen, akkor emlékszel erre a pillanatra, amikor közölték veled, hogy ők kire gondoltak, és akkor felmérted, hogy neked milyen lehetőségeid vannak? Yeah, we've been married for 23 years now. And mine, yes, it was an arranged marriage, but we did have the option. So ours was an interesting marriage in the sense that, unlike even my brothers, what happened was we met. The families, actually, we did not know each other, but the families knew each other, my mother's side of the family and my in-laws. And then they wanted us to meet because the rest of the thing is that the rest of the factors matched. So as you saw in that movie, there are more differences than similarities in India, which means your parents find the person with the best similarity to you in terms of background, in terms of language, in terms of food habits, in terms of, everything else. And then we met, we spoke for 2.5 hours, and then we were asked, okay, what do you think? And we said, yeah. Okay. Yes, maybe, and got engaged in 10 days and got married in 6 months. Yeah. De most, hogy ennyit éltél már más országokban, nyugat-európai, meg kelet-európai országokban, ahol ez a szokás, hát nem azt mondom, hogy teljesen ismeretlen, mert ugye a magyar történelemben is vannak ilyen hagyományok, csak nem tudom, mostani Magyarországon ez már nem divat. Most egy kicsit máshogy látod ezt? Tehát megváltozott a véleményed az elrendezett házasságokról, vagy továbbra is azt gondolod, hogy ez helyes, és te magad mondjuk a gyerekeid tekintetében hasonlóan csinálod majd? Yeah, again, this is something that I have been asked many times, as in we, both of us. But I would say that times have changed. Our children, they have grown up here, and they are Europeans for all intents and purposes. So, it would not be fair to hold them to the same kind of expectations that we had when we were younger. So I usually say that we will cross that bridge when we come to it. And obviously, we see the world differently now because we've lived abroad, and we also have seen the world a bit more. A felkészülés során olvastam egy közmondásról, de most te vagy a hiteles forrás, hogy megerősíts, hogy egyáltalán létezik-e vagy nem. De Indiával kapcsolatban idézték, hogy lányt felnevelni olyan, mint a szomszéd kertjét öntözni. Mert hogy a lányok kirepülnek, elviszik a vagyont, tulajdonképp csak pénzbe kerülnek, de ez a mondás, ha létezik, vagy akár hasonló dolog létezik, nagyon sokat elárul arról, hogy egy társadalom mit tart a nőkről. És az köztudott, hogy Kínában is és Indiában is, 2 nagy gazdaságban hiányoznak a nők, mert ha dönthettek az emberek, hogy nőt vagy fiút, vagy lányt vagy fiút neveljenek, a fiút választották. Ugye Kínában ezt megfejelték még az egykézéssel is elég hosszú időn át. Szóval, hogy ez például létező közmondás, ha igen, valóban utal-e arra, hogy a nők másodrendű szerepben vannak, és ez mennyit változik, ahogy érzed Indiában? Sadly, it is still quite a patriarchal society. But this does not mean that this mindset exists in all strata of society. It depends on how able your family is and what your mindset is as a family as well, whether you yourself are educated. So for most educated families, it does not mean that your daughter is being brought up to be given away. And the girls do not think that either. So I would say that it really depends on, like even in the film, you saw that there are different backgrounds, different types of, different strata of society. So it really depends on how you have been brought up and how much you have seen the world, how educated you are. Megint személyesre váltok, hogy te személyesen érezted magad valaha hátrányban azért, mert indiai nő vagy, és nem indiai férfi? I suppose as women, we do experience that quite a bit. I don't think it really depends on the nationality either. But yes, back home, as I said, it's still quite a patriarchal society. So there would be subtle differences that you see between how a woman is treated as compared to a man, Men generally tend to eat first, women next. So if you have, so that sort of differences still do exist.
but it does not mean that it is intended in a way of demeaning women. I think subconsciously, people still tend to follow those conventions because this is how things have been done. However, we have 2 daughters, and both of them are studying to be engineers. And I don't think they will ever conform to any such notion that, and we don't want them to either. So we don't have such a kind of differentiation here in our family or back home. Egyébként a gyerekeid követik a kultúrádat? Tehát ugye mondod, hogy ők már azért európaiak, itt nevelkedtek, hogy fontos neked, hogy mindaz, amit te hoztál Indiából, akár ruhában, akár máshogy megnyilvánuljon? Very much so. So they still, even though they have grown up here all their lives, and for all intents and purposes, they think in a very Western way, but they are an interesting mixture of the Indian culture and the European culture, and tend to follow all festivals, understand, as I said, all the languages. So that is quite an achievement indeed, because it came because of their motivation, not something that we did. Van még valami, amit nagyon meg lehet figyelni ebben a filmben, és az, hogy mennyire élesen figyelik egymást az emberek, és tulajdonképpen véleményük van arról, hogy a másik jól vezeti az életét, olyan dolgokat csinál-e, amelyeket megtehet, vagy olyanokat, amik udvariatlanság, sőt, akár polgárpukkasztásnak minősül, hogy megteszi őket. Ez például nagyon izgalmas, mert persze minden társadalom ítélkező, vagy azt gondolom, hogy minden ember ítélkező tulajdonképpen, de nagyon izgalmas ebben a filmben, ahogy a fiatalabb nő viselkedéséről az idősebb nőknek folyamatosan véleményük van. Ez miért van így? Olyan erősek a társadalmi konvenciók, amiket még nem lehet szabadon átlépni, és amire mindenki figyel, vagy valami más oka van? Yeah, that is quite an interesting look at the society as such, because yes, I would agree with you that elderly women do tend to judge still, and I don't know. It's probably because I have always felt that because we were brought up in this way, we expect you to also conform to those beliefs, those values. Whether they're outdated or not, it does not matter. But because it was done this way, we did it this way, we would expect you to be. And it is quite judgmental. So regardless of whether it's a young man or a woman, you still get judged. So it's one of the things that I have actually had to teach my daughters as well. So when you go back home, do not get offended because it comes from a good place. So they do not mean to insult you. Mm-hmm. It's just that they believe that this is the right thing to do. Hence, they try to make you do that as well. De ugye itt nagyon hangsúlyosá vált, hogy az idősebbek, szóval akkor ez egy nagyon is létező generációs konfliktus, ami végül oda fog vezetni, mint oly sok társadalomban, hogy a fiatalabb generáció hatatlanul legyőzi majd ezeket a szokásokat, és vagy újakat alakít ki, vagy fölszabadítja a társadalmat ezek alól a szokások alól, vagy ez egyenlőre nem látszik, és nem is ennyire generációs alapú, hanem mondjuk osztály, társadalom, kaszt. It is a mixture of all of that, I would say, because as you said, with generations, it is changing quite a bit. The younger generation is not quite as judgmental. They have way more exposure. Like, we see so many changes in society here because of how much exposure we have because of social media, because of the internet. So the same thing is happening everywhere in the world. So they know that things need not be done in such and such a way, and this might not be the right way to do things. So they're more willing to question notions. They're willing to question ways that things were done. Like even in this film, towards the end, if you noticed, their way of thinking changes. There is a constant reference to light, to what we imagine as light, fantastical notions, illusions, brightness. So it is referred to in many ways. And I would say that it is actually indicative of the change in the society itself. Egyébként azt jól tudom, ezt te írtad talán, hogy a valamelyik szereplőnek a neve fényt jelent? It is Prabha, so light or brightness.
is what she's called. Még egy kérdést hadd tegyek föl, mivel bizniszsel foglalkozol, hogy Indiával kapcsolatban, és nem politizálni akarok, hanem azért nagyon sokat írnak arról, hogy nagyon erősen növekszik gazdaságilag, ez mindig így volt, de hogy potenciálisan beérheti Kínát, hogy tulajdonképpen a befektetők egyre inkább Indiába mennek, és nagyon-nagyon erősödik a középosztály. Ez szerinted, a te véleményed szerint mennyi időn belül, vagy szóval milyen időtávlatban lehet azon gondolkodni, hogy India vezető gazdasági hatalma lesz a világnak, vezető gazdasági és politikai hatalma lesz a világnak? There has been in the recent times quite a bit of a change. So yes, India is growing as a political and economical power. And they say that at least population-wise, India will overtake China in 2027. Very soon. But also politically, so there is this movement, like in every other country in the world, to make everything locally. So India is also moving in this direction. But then again, you know, the political climate in the world itself is changing so quickly. So I feel like it's too difficult to predict at this point when exactly things will change. Egyébként én olvastam egy nagyon érdekes, a Bloomberg intézet, viszonylag hiteles intézet, azt mondja, hogy 2028-ra a globális GDP növekedéshez való hozzájárulása Indiának eléri Kínáét, ami egy elég fontos mérföldkő lehet, de csak egy pillanatra hadd utaljak arra vissza, hogy ebben a filmben is van egy jelenet, ahol a főszereplő nők megjelennek egy politikai gyűlésen, és ennek a politikai gyűlésnek van egy nagyon erős baloldali jellege, hogy a népé legyen mindaz, a felhőkarcolók, vagy nem, hogy mit csináljuk, legyen a miénk is. Ez egy mennyire friss követelés, vagy egy mennyire erős mozgalom Indiában? No, this movement has existed actually for ages now. Ever since, because one of the things that is different also is that the difference between socialism and communism is slightly different when the reference is made back home. And the reaction is not as strong as it is in the Central and Eastern European countries. So the connotations are actually very different when you relate to these two terms. They are very different to how it is seen here. Now that I have lived here for these many years, I understand this and I understand that. And because of the difference in the classes, this has always existed back home. So there has always been a movement to support people that are backward and to bring them up in some way, shape, or form. But also there has been capitalism as well. That difference will always exist until there is a balance attained, which again, you know, not in the near future, yeah. Illetve hát a középosztály erősödése és bővülése az azért nagy lendületet adhat ezeknek a mozgalmaknak is, ahogy én feltételezem, de az, hogy nők ilyen intenzíven járnak ezekre a gyűlésekre, mint ahogy ebben a filmben láttuk, ez valóban így van? Tehát, hogy a nők részt vesznek, a középosztálybeli nők legalábbis részt vesznek a politikai mozgolódásokban? Yeah, women have been active for quite some time now. It's just that it is again gaining more and more prominence now with the internet, with how the world has shrunk. We are able to see it more, and they are not afraid of speaking their mind as much as they used to be. So we talk about women empowerment so loudly otherwise, but I would say that this is a subtle change that is happening in the mindset itself, rather than something very loud and very expressive. So I would say that is real woman empowerment, when a woman feels like, yes, I can do this because regardless of the support that I get, I'm capable of doing it, I'm able to do it. Érdekes ez, mert tulajdonképpen egy fikciós filmről beszélgetünk, miközben azt érzem, hogy minden eleme, amit kiemelek, tulajdonképpen akár dokumentarista is lehetne. Ahogy a film elején az ember úgy is érzi, sok nem civil szereplő van benne, tehát sok nem színész is szerepel ebben a filmben, de engem nagyon érdekel, hogy te felfigyeltél még valamire, ami a te szűrődön megakadt, amilyenken pedig simán átment. Yeah, that is why, back home, this film, people have been wondering, why has it made such waves? Because usually when you go to a movie, you want to escape your real life. It is an escapism. But here, you're actually made to sit through a slice of life that you might see
in the society, the electric trains. So the subtle differences when she takes off her bindi even, because Muslims don't put that. So that's a small thing that she does, but it is representative of, right, and it comes automatically to her. She doesn't have to think about it. But that is actually directed so well, and the actors do it so naturally that we feel, right, and the fish market. Because that's what you get to eat mostly in those parts of India, because it's the coast of the Arabian Sea. So the Western Ghats, so the western and the southern part of India, you get a lot of fish. Unlike, contrary to what people think about India, it's not a meat-eating nation. Yes, 80% of the Indians eat fish at least. So these are the small things that I noticed, and they went into a random cave. There were sculptures inside. So those little things. And one other thing is that that wasn't translated is that they often call, even though they're not related in any way, they're just friends, and they share an apartment. But the younger woman still calls the older woman Chechi, which means older sister. So that is also very common. So, and she calls the oldest woman, the third, the 2 generations above her, Kaki, which is like aunt, like Neni, which again, it wasn't translated to Hungarian. So I thought it was interesting that all comes naturally, and people from any strata of society would do that back home. Igen, reméltem, hogy mondasz ilyen részleteket, amit esetleg a magyar fordítás nem tud. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és adtál egy kis betekintést Indiába. Ugye, ahogy megtudtuk a héten, aki kultúrára vágyik, annak úgyis Indiába kell menni. De köszönjük, hogy most te jöttél ide hozzánk. Aki még maradna velünk, a szeretettel várjuk a kávézóban egy kis kocintásra, vagy akár további beszélgetésre. Köszönjük szépen, hogy ilyen késői órán itt maradtatok velünk. Neked pedig nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél, és Lindának a professzionális fordítást. Thank you very much. Also, it's an honor to be here and to speak in front of you, especially being, asked questions by someone as prominent as Alinda, because I did read up about you. So thank you very much. And once again, namaste. Hope you enjoyed the film.